Welcome guys, I am Sir Daniel and today we are going to learn about the cell membrane and the rest cellular organelles. So what is the cell membrane? Cell membrane sometimes called the plasma membrane. Or what is the cell membrane? Cell membrane is the permeable membrane. That means allowing some substances to pass and some substances not to pass. What are allowed to pass? What are not allowed to pass? Those can pass the plasma membrane are those small sized non-polar molecules because the cell membrane is made from the lipid which is the polar molecule. Kanaafuu gaafa plasma membrane fi plasma membrane maanti darra maanti hafa jiranii gaafa gaafatan maanti darra jechuun wantoonni non-polarity the function of the plasma membrane so one of them is to separate the cell wall components from the extracellular fluid or from the external environment of the from internal environment of the body. Kanaafuu gaafa idaan plasma membrane maal jedhanii gaafatan maan jennee deebinyaaf jechuun daa isaa cellular component fi waan seelii ala jira. Extracellular fluid jedhamuun beekama. Extracellular fluid means the fluid in which the cell is found, which is surrounding the cell, and it is the fluid from which the cell get the materials, the molecules, and the energy they want. So gaafa extracellular fluid jennee dubbannu maal jechuun dhangala'aa seeliin keessa argamu. Seeliin nyaata barbaaddi, gulukoosii barbaaddi, waan garaagaraa soodda garaagaraa hin barbaaddi. Soodda kana fi gulukoosii kana adda isii argattu extracellular fluid yookiin seelii ala dhangala'aa jiru kana keessaatti jechuudha. So therefore it provides the receptors for the neurotransmitters and hormones and drugs. Kanaafuu receptorii yookiin qaama receptorii hormoonii bakka hormoonii irratti hojjetu akkasumas bakka qorichi garaagaraa neurotransmitteriin garaagaraa irratti hojjetan hin qopheessa. And it is the means of the cell to cell contact. So seeliin tokko seelii biraatiin karaa inni wal tuquun, karaa inni walii haasa'uun, karaa inni itti wal argu. For example, if some cell is to instruct another cell, they contact each other through the plasma membrane. Kanaafuu seeliin tokko seelii biraa waliin haasa'uu fi yookiin wal qunnamuu fi plasma membrane isaaniif dirqama jechuudha. Okay, depending on the components from which the cell membrane is formed, there are two models. Those models are the sandwich model and the other is the fluid mosaic model. The sandwich, as you know, I think all of you ate the sandwich. There is bread and between the bread there are some nutrients which are found between the bread, serving as a eating or filling. So as sandwich model, the protein is the bread part, whereas the lipid is the nutrients contained in the breads. Kanaafuu gaafa sandwich model jenne sandwich jechuun nyaata akkas daabboo baqasanii isa naqanii nyaatanu. Which modeliin maan jedha daabboon kuni proteinii gaafa ta'u tagidduu jiru suni immoo lipidi. So it explained that the plasma membrane is formed from what? From the lipid and protein. Is that it was correct? But in the word that they are sandwiched together, recent scientists do not agree with them. So the second is the fluid mosaic model. The fluid mosaic model says plasma membrane is formed from and lipid, but by the way, the membrane is fluid in which the protein is what is stored. Okay, mani fluid mosaic kummaan jedha membraanichi dhangala'aa lipidii irraa hojjetama. Addee san keessatti maani akka fakkeenya amma caffaa lafa jiru kana gaafa dhagaa itti qoqqolaasinee dhagaan kun dhaqee itti dhapheelee keessatti hafusanii pirootiiniin gosa san keessatti hojjeta yookiin akka san keessatti argamaa jedha. The bilayer is formed and the protein is what inserted between that the lipid
bilayer. Plasma membrane is what? Fluid which is constantly shifting. And the other is what? The components from which the plasma membrane are formed. Those are protein 55%, phospholipids 42%, and the carbohydrates the rest percent. So when we say it is formed from the protein, there are integral proteins and peripheral proteins. Integral proteins are the proteins which are spanning both bilayers. Mani gafa integral protein jennu isaan lama jechuun lipidii gubbaa lipidii jalanii lipidii isaan kana lamaanuu kan wal agarsiisee qaba. And this can serve as a pumps, carrier channels and receptors. Kanaafuu gaafa integral protein jenne integral proteiniin kuni akka maanitti fayyada? Akka pampiitti, akka carrieriitti yookiin molekiilota gara plasma membrane kana seenanii hin dandeenye qabee ka seensisu jechuudha karaa isaan seenanuun. And the channel xaawwa karaa isaan udhata isaan seenanuun jechuudha. Akkasumas akka receptor itti hin fayyada jechuudha. And integral. Okay, when you talk about the pump, for example, sodium, potassium, ATPase, which pumps series sodium from the cell to outside for extracellular fluid, and pumping to potassium from what? Extracellular fluid into what? The cell. Mani pumpi akka pumpiitti fayyada gaafa nu jenne proteiniin integral protein jedhamu kuni soodiyeemii sadi seelii keessaa baasuunis potassiumii lama gara seeliitti hin seensisaa jechuudha. They can serve as the what? The carrier for the medium sized molecules, for example, glucoses. The other, they can serve as the channel. For example, there are a lot of channels, gated channels and the leak channels. Gated channels can be voltage gated, mechanical gated, and ligand gated. Kanaafuu channelii voltage gated ta'uu danda'a, ligand gated ta'uu danda'a, akkasumas chemical gated ta'uu danda'a jechuudha. Mechanical gated illee ta'uu danda'a. Kanaafuu karaa seensumaati. Kanaafuu gaafa channelii jedhamu, the sodium channel only allows sodium to pass. Potassium channel allows only potassium to pass. Amma channeliin sodiyeemiin callaa akka seenuuf. Channeliin potassiumiin callaa akka seenuuf. And they can serve as what? The receptors for what? For the neurotransmitters, for drug or hormones. These integral proteins. By the way, integral proteins can serve as enzyme. The integral proteins which are serving as enzyme are those which are not spanning both layers of the plasma membrane. The other is what? The phospholipids. The phospholipid has two parts. Those are hydrophilic part, which is head, and the phosphate group part, and the hydrophobic part, which is what? The water hating tail part, which is formed from the fatty acids. So these help in what? In limiting the molecules or ions from entering into the cells. So they allow something to pass and forbid something to what? Pass. By the way, the case for which the phospholipid bilayer is formed is the hydrophilic part attracted to the environment and the hydrophobic part are packed together to allow the contact with the water surface. Gara alaa fuula galeeru hydrophilic hedging suni bishaan jaalata waan ta'eef gara bishaanii harkifama. Inni ol akka jiru kun maani bishaan inni wal tuquu waa hin barbaannee fi gidduu tanatti walitti dacha'ee bishaan dhokataa jechuudha. The cholesterol. So what is the function of the cholesterol? Cholesterol, it maintains the rigidity of the plasma membrane. So during cold time, it protects the cell from become solid, and during hot time, it prevents cell from becoming what? Cute. Kanaafuu cholesteroliin cell rigidity eeggachuun fakkeenyaaf yeroo OA
yeroo akka malee danfina yeroo kana akka seeliin keenya hin baay'neef yeroo ganna qabbana baay'ee jira akka seeliin keenya hin dhiqinee fi kadhoogu cholesterol kana jechuudha. And the other is what is a carbohydrate. The carbohydrates serve as what is in immune reaction, cell to cell attachment and act as what the receptors. Carbohydrate kuni antigenic property waan qabuu fi maan godhaa immune reaction keessatti nu fayyada jechuudha. Akkasumas seelii tokko akka waliin communicate godhuu fi nu fayyada. Kabira akka receptorsitti nu fayyada jechuudha. This is all about the components from which the plasma membrane is what formed.